Welcome to Case by Case. I'm hosted by myself, Rachel Sebinyane, and of course, I'm not alone. I'm with my co-host, Kaelo Sebinyane. Hello, Rachel. How are you, Kaelo? I'm all right. Yes. Rachel, thank you very much for joining us. We have set up this podcast case by case primarily to look at cases. I think the most important thing is to look at them. Yeah. Now, I never go to court. I don't know anything about the courts and I know, of course, crime is happening and what crime is happening and so on. Yeah. But I've never followed up the cases. One thing you are good at, Rachel, is following up cases and being able to know what is happening in there. And this is why we have this podcast called Case by Case. I'm a co-host, as she's already said. So today we're looking at literally 2025. Yeah. A lot of things happened in 2025, Kaelo, and like you're saying, this is a very important conversation because crime affects all of us, one or the other. Yeah. The accused person, the victim, or however. Or relatives of the victims. And Yes, so on. or even relatives of the accused person. Yes. Can I be, especially when now we talk about the Yes. death penalty. I think in this year, Rachel, we did try to start this. Yeah. And then we stopped it right along the way because we just got busy. I mean, we all know life goes on. But when we started this thing, you had very scary conversations. There's that gentleman who came out of death row. Yes. Is he still alive? Oh my God, he passed on. Okay, he did pass on. Yeah. So rest in peace. Yeah. Because I did hear that he passed on, but I wasn't Yeah. sure. And those cases were scary. I think we also talked early in the year, the lady whose child got murdered by girlfriend to the ex-boyfriend. Yeah. Or baby Yeah. dad. Yeah. When we talk about issues death penalty, death row, these are just scary issues. Gape also Kaelo re lebeletse gore kana here in Botswana ha re bua ka di prison, it's so secretive, so we don't know a lot of things. So ha re tla go utlwa re simolla go makala gore, oh, so this is what is really happening. So me a ka no buela Kaelo, a lot of things happened, a lot of cases were before the courts more 2025, and we have seen so many of them. That's That's the latest closed case. Yes. So I didn't know this guy. I don't go to church, actually, so I don't know anything that happens in Christian cycles or church cycles. Let me put it that way. Is it TikTok? Yes. I think we'll play that clip, but I was wondering, is this guy really a pastor? You know what I mean? Yeah. So how was the case? What are the facts of the case? Yeah, kana mojadi ho ona le di case di le mmalwa, he has a few cases tsa rape and defilement. So he was sentenced to 20 years mo go yone. It's just one of those. So what happened is he raped a lady. This lady mo Facebook. Kana mojadi ho was very active on social media, particularly on Facebook. Di testimony tsa batho ba ba yang ko kerekeng ya gagwe. So this particular young lady she was desperately looking for a job. Applied ko sesoleng gore o batla gore a tswe ko sesoleng. So what happened is she contacted mojadi go mo Facebook mo kopa gore a tla mo thuse a mo rapedise jalo. So they indeed met her BBS. Mojadi gona motsaya ba ya ko jareteng ya gagwe ko Morwa. So when they got there, mojadi go amna mo rapelela. This is according to evidence that was brought before court. So na motsaya go ba ya ko lepella ga go atla mo rapella. Ha sena go mo rapella a mo tshela di anointing water ya lo amolella gore she has an evil spirit in her belly. Therefore, go tlhokana le sexual cleansing. So that's how now these things were said in court. Yes, these are the say lore di ne di bua hape le ga le khotla right. So ile bosupi, the complainant is the one who was narrating all these things. Okay, but this one is a victim, so you can't ask certain questions. Yeah, right? yeah. So these things, did Mujadi admit to saying such things? Well, according to him, defense they had agreed, and the victim in a certain amount.
but the state tried to prove beyond reasonable doubt that Mojadi Ho raped this girl, and the rape was or the sexual intercourse was obtained through false pretenses. Fraudulent sexual. Yes. Yeah, okay. So I think also re tlhaloganye gone gore kana ha re bua ka rape, there are elements tse e leng gore they constitute rape. Yeah, I think we need to clarify that one because rape, in my head, when you say rape, ke ka ntse motho a phamola mo mola hlela hale then ba e tsaya dikubo ka dikgoka. Ebile ke yone rape e leng gore Re re itlwaetse, itse yeah. ebile re itlwaetse ka bontsi wa bona. But this one hela, there are elements when you take the penal code on section I think it's 142, so ya super the elements tse e leng gore ke tsa rape. So having sex with someone under false pretenses constitutes rape. Okay. Yeah, so this is what happened in this case. Kana o gopole gore meyo o na ta wa gote o na le moao maso mo go ena ya nong gore o ntshe ka ibile ko one o go thibelang dilo ke gone gore re dire mo re go bitsang re sexual cleansing. So ene in her head she thought gore this man wa mo thusa jaaka ne a kanya. So that is why go tlhalosiwa on the court records gore ire ba ntse ba tsweletse yalo the young lady o na le ka go mo pusha ra eme a morare no let me finish what I started. So ha ba hetsa a morare nyame ke khonne go ntsha moao ibile le I feel some sort of pain in my body. So that's when later ha le kwa lapeng wa bona gore a le ka go romella mojadi go message gore mojadi go a go mpontshe mo Bibeleng ha e leng gore there's a verse e supang gore go na le mo go teng sexual cleansing. That's when we go nna le go tlhatlana e be le gore ke gona le mogang gore go I was used. Okay, so obviously kana ha ngote motho ke moruti, we assume regardless of age o mogolo mo setšhabeng. Yes. So does that not also count gore he used his status to convince this lady who was desperate? I love that because le ha magistrata antsha kotlhao when she passed the sentence, she was like, this is someone who was trusted in the society. So o dirisitse authority ya gagwe go tsamaya maemo a gagwe a boruti go tsietsa meyo go fitlhela ba tla mo robale. This young lady trusted this man. So unfortunately ona mo tsietsa ka tseleng tse njalo. So that is what Magistrate Queen Mwanga was really a se gatella tota ebile a se kgala gore it shouldn't have happened that way because Mojadi Ho is a trusted figure in the society. So ha re lebella this thing, I want to understand. Kana this happened when? This particular act happened when? Ha re bona. It happened in 2023 April. So this year ke ra Mojadi go a trend antsare ha ke batla bo mo go a teng ba a ipoka ka gore yeah, I think it was last year. I think that thing go dule last year. I think it was last year. The clip dule last year. Yeah, where he was being interviewed somewhere. Mo podcasting, it was in a podcast somewhere. Yes, I remember that. So that was last year. That was last year. So this is a year after the radio. Yeah. Is it not what then created the case? Kana mo selo sa reported that year. Yeah, gona le dikgantso because like I'm saying gona le di case tse dingwe tse di leng teng. So there's a belief that tse dingwe tse di need a surface because of that. The podcast. Yes, and also gape gore gone ga nna le yengwe I think yone e leng gore in a before court. Kana recently hela yana the other one was withdrawn because the witnesses were not coming forth to testify before court. Okay, talking of witnesses, there's been a case following. There's a back and forth court there's witness tampering and attempts to tamper with witnesses and so on. Yeah. Was that actually real? Yes, it was real because now there's a case before Broadhurst Magistrate Court. He's accused of tampering with witnesses. Exactly. I don't think that's possible. It's quite possible. Like we usually say, go to kgolegelong tsa rona, magolego a rona ba na le di cell phone. So you want the orange money? Yeah, so it happened gore ano le ene a tshwaro ka cell phone ebile gone go kgolegelong. Cell phone e ne a tseo mo go ene. So Mojadi go allegedly tampered with witnesses. This is a case eleng gore it has been registered go court. So re tla re bone e tswella. He's charged together le mogolowe, the mother of
one of the victims, ba ga Mojadigo, and the alleged boyfriend of the victim. So it's a case before Broadhurst Magistrate Court. And the victim was supposed to go and testify on a separate case. But because ba gana go tla go testify, apparently the allegations that Mojadigo na ba duela. So una ba nela madi gore ba ska ba go testify against him go court. Even on this one he got convicted, there were attempts tsa gore o batla gore a dire gore that girl a tswe mo kganyeng kgotsa a itsholole. And apparently the girl ke ena na ya go reporta gore this is what is happening, Mojadigo is contacting me, despite the fact that o teng go prison. So I don't want to know what the phone is. I've seen it in movies enough. I don't want to believe what Yeah. Okay, so now the case is gone. The case equaling thing, he's got a chance to appeal, I believe. Yes, he was told gore o ka appeala mo 6 weeks after the sentence was passed, Maloba. So I believe you're going to see him at Court of Appeal. Okay, so the other cases, obviously we can't talk about them to avoid being in contempt of court. But so need to idea file or lema police can prosecutor. Which ones? The defilements, some of the. Oh, they are before courts. They are before courts. They've been reported. The investigations they are before courts. All right. Yeah, including this one, you're tampering with witnesses. All right. So this case started this year, and it ended this year. Yes. 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 So what's The trial? Yes. Yes. Okay. So, what other things happened? Yes. Re nnile le case e nngwe e leng goreng mosadi o bitsa go te Malebogo Segola. Malebogo Segola with 3 others. These 3 others ke Alfred Gasitsi o e leng goreng the allegations that ke boyfriend ya ga Malebogo e be go nna le Stella Sibanda, she's a Zimbabwean traditional doctor, le ngwana wa gagwe o bidiwa Maxwell wa ga Stella. So batho ba ba foba ba lebisitswe molato wa go bolaya Re Timothy Segola. Re Timothy Segola ine le monna wa ga Malebogo Segola. So there were reports or allegations that Timothy just retired from University of Botswana on a berekela go mo eleng gore there was money a eleng gore na expectile. So allegations are that no go libile one madi ao. So ona bolawa I think it was around 5 June this year. Me ga tshwara mosadi wa gagwe le bone ba ba foba. So it's a case e leng gore ine a tshosa batho ba bantsi Kaelo. You know, people were so angry. Including the family tota ya Gora Segola ko Molepolole. They were coming to court religiously tota basa love, you know. Even when Malebogo was granted bail and Eli Alfred, they were very angry. And you know, this issue ya bail Kaelo ine ya ntlisa mo goreng I don't know why the family ba dumela gone gore ga ba rerisiwa, because the Bail Act is clear. It's clear gone gore all the people who are affected, whether it is the victim or the complainants, they're supposed to participate in the bail hearing of the accused person. So I did talk to them. You guys have the right to participate in the bail hearing. But we didn't even know. So I advised them, no, you can go forward la go. And hayo wa Zimbabwe Stella, I hope bail now go the High Court. Then that's when the family was now involved, which was a very good thing. We should be seeing that happen. But wait, so the bail was given. Was it? I mean, them not getting bail, right? Was it going to affect evidence or anything in any other way? Yeah, that's a good question, because Ghana the investigating officer, but Baba Hilo Bailey a month later after the arrest. So the investigating officer Habakana Horebanelo Bailey was raising issues. The investigations are still at a very infant stage. Baba release, and then maybe they will tamper with the investigations. So they
prayed gore ba name ba tshegeditswe mo kgolegelong so that investigations can be done without any disturbances. What I'm now curiously interested in, right, is what are the facts of this case? What ba mmolaile yang? Ba mo segile ka thipa, ba mo remile ka slepe, kana go tsentswe molemo mongwe and so on. Yeah, I usually say, o bona gore re tle re tlhaloganye gore what happened. Usually mapodisi ga ba re begela dikgang, ga nke ba re begela dikgang tsotlhe ka ha di diragetseng ka teng. Ka no ga kologela gore santse re tla ya go trialing. So during trial, this is one thing that I want Botswana to really understand. During trial, this is when we understand what happened. How was the murder committed? So go tla tle go nne le gone gore go belaetsega gore o motho o dirilwe jana le jana le jana. But in this case, allegations are that o remilwe ka selepe ebile apparently some parts were missing. So these are just dikgang tse e leng gore di a buega. But the moment now re ya go trialing, re ya go tshekong, this is when we are going to know and understand how was this murder committed. Okay, so this case is still in the courts. It's still in the courts. Ebile santse e le go ga Magastrata. It hasn't been committed to the High Court because remember gore murder is a very serious crime. E leng gore e sekwa hela ko the High Court. So e santse e tla tseiwa iswa ko High Court. Gona na e santse le mo ga Magastrata. Okay, but why is it taking so long ka Magastrata than it going straight to the High Court? Kana go re tlhalosetse, what's the process? When someone is arrested for murder or suspected, Canada is suspect when they're arrested, right? When someone is suspected and then goes to court, tell us the process from the minute go reportiwa until it's go High Court. Yes, motho o bolailwe, go a reportiwa gore motho o bolailwe, investigations are launched. After the investigations di launchiwa, mapodisi ba nna le suspect. When they believe now gore you know, all these elements, they constitute murder, and this is our suspect now. Ba mo tsaya ba mo isa ko court, ba go mo charge with that offense ya murder. You now become an accused person. So mapodisi ba tla ba ntse ba tsweletse le ditlhotlhomiso tsa bone. Kana ke re ga gongwe e bele kganyana gone gore ha ile gore kwena the suspect ba neme ba go tshegeditse gore ba kgone go dira ditlhomiso tsa bone ba sa nna dikgoreletsi dipe. So then go tla tle go nne le gone gore mapodisi ba dira ditlhomiso. Like I usually say, murder is a very complex crime. Yeah. We don't rush investigations, you know, so they might take a month or so. Please give us time. This is what we have done. Go forensic what. How this is how far we are. And then go pay we are now ready to take this matter to the High Court for trial. So they are going to prepare what we call committal documents. Dilo tse ke dilo tse tsotlhe tse masupi a otlhe di statement tsa basupi. Remember kana ha gongwe a murder trial or a murder case e gona go nna le di witnesses di le 25. Tse di boneng jang gore go a diragala di sa emisa. And you know, it's very interesting because I usually say Botswana police, when it comes to murder, they are doing a very good job. Kaelo, nna ke feel gore they are doing a good job because ga nke ba tlhoka gore ba bone gore gate motho o bolailwe ke mang. There are fewer cases tse leng goreng re kgona go itlela le gore ga go itse gore sentle go ha motho o bolailwe ke mang. But like I'm saying, how wa go itlela le gone gore di witnesses a di kana ka sepe 25 witnesses. Me go ha o lebella le motho ene o itse a re ne ba le ba bedi hela mo ntlong. But then you are going to find there are so many witnesses by and they can come forward but to prove a case at the state. Okay, so looking at the case I'm curious to know go quite so far who we go reportilwe eng ba bangwe ba bedi bale kana ba 4 bale ba sibanda ba raro bale bone ba accusewa with what is it conspiracy kana ke ba dirile ntiro it's conspiracy gore they ba ya ga ba le 4 yana gone gore they ba kopanetse kganye you know ba plana gone gore ba bolaye motho re se gola so but I kere gare le bobega dikgang kana we get these
dikgang ko makgotleng a ditsheko mapodisi ba re neela hela mo ba ka re go neelang but then when you go o tla go ntse o tla o dira tiro ga go le ka go bua le ba lelapa to try and find out gore kanti sentle what happened, how was this person killed, so o utlwa go nna le dipego tsone tsa gone gore no mosadi ke ene na a hirile batho bana gore go iregele jana le jana le jana, but these are things still gore they're going to be proved before court gore indeed Malebogo is the one who did the planning itself. Who did the planning? But I agree, we need to. Someone should be convicted with murder. We need to know. I think that is not how it goes. Yes, that's how it goes. But that is why dilo tse tsotlhe Kaelo, we get to really understand them during trial. O bona ke dirisa mahoko a gore ga gona sepe se monate ya ka trial because you get to understand how you get to be shocked. You know, because malobane re le go trial nyengwe ga le tsididi tshepiso le tsididi a bolaile mosadi le ngwana gagwe. Oh my God, the details, all the witnesses who were coming, but us standmen painting a picture. You know, they are able to tell stories. You paint a picture. For one, when I tell that story, when I write it down, you will see the crime scene. Okay. You know, because that's what the witnesses are doing when they're before court. They're showing us the crime scene. You know, so when we get to trial, that's why I always tell the audience, guys, relax, we'll get there. Now, what trial, we are going to find out the truth from the witnesses. Yeah. So even the investigating officer. Kana the investigating officer ke ne tlhelang a re sobokela se se iregetse. So o tla re bolelle gore keng go te Malebogo le the accused boyfriend le Stella le Maxwell they planned the murder ya ga Resegola. But so this happened and so on. They haven't benefited anything. I hope the funeral cover, whatever, they haven't taken anything. Yes, I want to believe so because I was talking to the family. You know, because hey, family in a very sad, angry, and scared at the same time. But she might take the estate and all those kind of things. But with the little knowledge that I have, I want to believe the death of this person. Everything freezes. Everything freezes. So this is one thing people really need to understand. Everything freezes until you are cleared. The death of this person. So it's one of the cases I'm curious to know because my curiosity comes there. For the role of Ngaka, that's from the name, from Mutebele. So from Ngaka Stebele, Banabadirang, what is the role? And also I think we'll end up getting to know that. But it's very sad. I mean, these things affect families badly. Yes. And they really hurt. Yes. And also, now, you remember the Kopo murder case? Yes. Where a teacher was killed. And the husband is a suspect, together with other 3 people, including a traditional doctor. Happy. Yes. In the one who a traditional doctor ya Mosadi. So yes, Loleke Mosadi. So Baruloganye Aston was killed in 2022. Okay. The husband, the first accused person in this case, Kimwahili Tolo, and then Lefty Kosi, the second accused, and then the third accused is the husband, Aston. And then the traditional doctor, she's the 4th accused. So this is one case here. 2022, Kaelo in Botswana, Bagamarega, happy with the details. Zahore, mapodisi ne ba bega right. I remember ke reditse tata diswa dikgang ba supa gone gore go itletswe so se se lebegang jaaka makgwafo mo teng ga sekotle le mozinki mo ntlong e bile go kwadilwe mo lebotaneng ka madi. So that is one case e leng gore Batswana ba iemetse go bona gore trial ele ya go tsamaya ka tseleng. That sounds very ritual. Yes.
and it was so scary. So re bone mo ngwageng wo yanong the case e diragetse ka 2022 akere now ka 2025 the case ke gone e ne e committiwa to the high court re tshwanetse go e bona trial ano e simolola ko high court Kaelo. So it takes a while. It does Especially, take a while. but why is it always so many people? Especially where it sounds like conspiracies. Ke mbale bantsi ha ba dira tiro. Well, kana ke re ga gongwe wa bo batla go mpola Kaelo ke le mosadi wa gago and then o tla bo o batla ba ileng gore ngwa ba tshepa kgotsa o batla yo leng gore wa mo tshepa gore tle mona ke batla go dira 1 2 3 ka se go nthusi yo le go batla yo mongwe yo a mo tshepang so go itlhela ile gore ke chain ya ntseng ka tseleng And there's money there. There's probably transactions. always go nna le di transaction. Okay, so are they traceable transactions? It's like are they court gore semamang o duetse 13,000 o duetse bokana? Yes, that is why ke re bona mapodisa rona ba tlhele ba tsepame tota mo di investigations tsa murder. That is why go tlhile go le botlhokwa ga gongwe hela gore ha ba dumela gore suspect ya bone bo ba go detainer and get you remanded to prison so that ba ire ditlhomiso tsa bone ba se kgoreletse gore ke sepe go se sutlwe sepe because most of the time Kaelo batho ba bangwe ba dirisa di phone go dira dio tse tsotlhe so gonna gona le trail ya gore di ne di tsamaya ka tseleng tseng jang. Yo, okay, so a re lebelle kgang engwe ileng gore taelo ene a re tsosa re le bantsi ke kgang ya ka kgomo ka sitwa ka hana. Yes. That case I think ha tla go tswa mongwe le mongwe a sa tshwere dipotsa gore ga te go diragetse jang and it was sad to see nkukule bana ba gago ba hitliwa ka tseleng tseng jalo. Tell us about it, case e tsamaile jang tsa mahaka. Yes, it's a murder case yo ileng gore e diragetse ka February this year. February 2025. So re bone moagi mokomeng in the suspect ya go bolaya mosadi mogolo le bana ba babedi bale. So that was a very unfortunate incident that happened. Go supa jalo gore kana o thuntshitse a ba tshuba gone go kgomo ka sitwa le ha tsene le tshogile raitso gore go iputswa gore gate go iregetse yang. But there were so many stories surrounding this case se long gore na I cannot comment mo go tsone because ga ke na sepe se se tletseng ka tsone wa bona. But there were so many stories surrounding gone gore gongwe ke eng mo ga iphitletse a dirile di kgantse dintseng jalo gape go gore gone gona le case engwe ileng gore gone go tlhalosetsa gore o na le yone before court ye ileng gore ke ya defilement or rape so ile ngwana wa lelapa lone lele yanong that case re bone e simolola it's gore in e simolola helana just recently I think in November hela yana in e simolola before court re tla re bone gore next day it's a magazine ntseng jang yanong this one ya murder e santse ile gapele ga le court. I remember on a social media manhunt ene e tsweletse mo gore hela a khone gore a tshwarwe a tsene ho but these things I did tsena gore ke ipotsa what I feel the pain for ke the victims of the deceased gore bone the patience le mapodisi ba exercise jang ha re go di court ba tsa mapodisi jang bone. Hey man, it's a painful thing, ke atle ke bone ga gongwe ba feel gore ga ba bolelelwa. One thing that I wish we can understand ka mapodisi ke gone gore mapodisi ba na le di case tse di ntsi tse ba dila le tsone. So when they deal with so much or so many cases like that gona le kgonagalo gone gore gongwe ba le dilo tse dingwe. So se se leng botlhokwa hela ke go tlhaloganya re le ba re utlwisitsweng botlhoko rotlhe le mapodisi gone gore o itse re ke eng batho ba tlhokana le gore ba rerisiwe ka ha dilo di tsamang ka teng. That is why o bana the Bail Act ere ha ile gore motho o boleile motho wa go appear on his first appearance le lwapa le tshwantse gore le bolellwe gore semamang wa go arraigniwa go court. Your Bail Act, what prompted this act? We didn't know this before. Batswana ba ntse ba lla
batho ba hiwa beile motho a sena go hiwa beile wa go boa bola gape motho o hiwa beile a sena go hiwa beile o boa gape a go utswa dikgomo gape so Botswana tota they were complaining ka bail so go bo go dirwa molao o e leng gore o tla tle yanong o manage ka ga e leng gore batho ba hiwa beile ka teng so go na le di-offense the bail act e na le di-offense tse e leng goreng di kgaogantswe ka di-schedule di le tharo so go na le schedule 1 e leng gore e na le bo mmede le bo all these sexual offenses and treason e le mo teng and stuff so ebe e supa gone gore ga go ntse ka tsela ntseng jalo now ha motho a batla beile let's say ke murder there has to be an establishment ya gone gore a gone gona le premeditation if there was plan ya gore no ba ntse o batla go bola motho there was premeditation the bail act ya re o ska wa neelwa bail where re leng baratani Kaelo o mpetsa o nthing kgotsa o threaten go mpola the bail act ya re go establishiwe gore am I safe ebile gape ana re nna mmogo and ha ile gore re nna mmogo go iragala yang ha ile gore wana wa re o batla bail what's going to happen my safety comes first as a victim or a complainant so bail act o bona ha batswana ba ka itsaya ba ithuta they're going to appreciate gore nyame go ga gona le molao toto e leng gore wa sireletsa wa bona le ha ile gore motho o ipitlela ile gore o hilwe bail gona le dio dingwe tse e leng gore di a lebelelo like I was saying kana the complainants or the victims they participate in the bail hearing ba khona gore bo ba re nna ha re batle monno a hiwa bail ka gore ra motshaba le rona re fila gore matshelo a rona a mo diphatseng me at the end of the day se ba tsona ba tsentse ba se tlhaloganye go gone gore le khotla ke lone le tsa ntshwetso at the end of the day le retsa decide tse tsotlhe le retsa the accused person ya ka ikopela go hiwa bail ona le ditshwanelo helalo le a mo retsa the complainant kgotsa bana ba monna yo le gore ka tswa bolaile mosadi kgotsa bana ba mosadi yo le gore go ka tswa a bolailwe ke monna le bo gabe le retsa le ba bo sekisi jalo gongwe the investigating officer ha mabaka gore keng motho wa ka se ka hiwa bail so at the end of the day at the end of it all now the court ke yone e tsang tshwetso ya gore nyame after considering all these factors tse le gore di builwe this is our decision okay so gone me a re tlhalose bail gongwe just for someone sa tlhaloganye bail sentle ke eng go diragala mo go yone go mahatseng gore tle bona go tobantse madi jalo what happens in Botswana what is bail yes bail ke gone gore o hiwa tshone ya go letela tsheko o le kwa ntle mme bile ha o hiwa tshone yone o ka e hiwa go ka nna le gore go nne le di conditions tse leng gore di kgona go bewa gore ya ka o letlelelwa go neelwa tsheko go emela tsheko le kwa ntle tota so this is how you are going to do it okay pele hela wa tshwanna gore ha gongwe o go commita a similar offense o khona gore bail gore gatwe o ntshe madi gona le bail tse leng gore o ntsha madi gona le tse leng gore wa itlama ka madi gongwe go to itlama ka 5,000 pula in the event that now ha ile gore o palelwa ke go tla court go tsa go iragala eng that bail khona go tsaya mo go wena bail gore ibile gape o bo gape o duela madi ona so gona le tse leng gore wa duela madi gone go tsentse gore wa duele before you get released with this one ya go itlama ga o ntshe madi ao ga ona me wa ntshitse so ya behela ile yone tsela yone ya gone gore e go wa bindiwa gone gore le ha o hilwe bail yana ka gore tota as an accused person ona le tshwanelo ya gore o ka letela tsheko le kwa ntle ga go logela gore o mosekisiwa mme ebile le khotla hapelenyana hale ke lone le tlatle le go bone molato now imagine you are being kept in prison but eventually le khotla be le gore la re ga o molato then what's going to happen to you wa bona so bail hela ke gone gore o hiwe tshono ya go nama o letetse tsheko o le hantle ka gore ona le tshwanelo yone eo tota as an accused person gore o ka nna maontse o letetse tsheko le hantle okay yana re lebeletse dingwe tse e leng gore they happened this year gongwe re di he ana re tsene mo tse dingwe yes another interesting case e leng gore it took so many years mo lekgotleng la ditsheko ke aga Yvonne Mokgwathisi o accuse-wa ka go plana le borre ba le babedi go bola monna wa gagwe so this case is before Chief Justice Rachel Sebinyane re mone last year ka November aba bona molato
They got convicted of killing Remokwatis. So, so this murder happened in 2015. You know, so according to the court records, the evidence that was brought before court, Yvonne planned with these two men. Gore o batla gore ba mo thuse ba bolae monnayo monno wa gagwe yo a supa gore ga nna sa tlhola mo rata yaanong. So what happened is ona buisana le bone gore batle ko mogojogojo ke mogojogojo batle ko mogojogojo bosigo mbo batle around 1 a.m. So o tla kopa monna go gore a mo pate ba tswele ko ntle a ye toileteng o tla tlima gore o tsenwe ke mala. Indeed they did that. Ne bantse ba communicated through the phone. So ga ba ile ko ntle kwa e be le gore those guys are there bo ba motlhatsela bo ba mmola ba motlhaba. So last year the court found them guilty of the murder ya ga Rayol. So ke batho ba ileng gore le gompieno ba santse ba le hapele ga lekgotla ba tshwantse gore ba supegetse lekgotla gore do they believe gore there are extenuating circumstances kana murder is a very serious crime. O ileng gore there are no extenuating. Remember, if there are no extenuating circumstances, it means gore the sentence is going to be death. For who though? But wa ba raro a kere gona ga se gore ba tloa motho o dirileng gore motho a helle le tlafatsa botshelo. Are we not looking for that one last beat of the step? Ga nke gone gore ba ne ba tshwaraganetse mogopolo bo ba plana mmogo, you know, to cause the death of this man. So all of them could be sentenced to death. Okay. We shall see. I look forward to seeing how the sentence will go. Yeah, so they are supposed to present on extenuation. Their lawyers are supposed to present on that. Next year, I think it's around March or April. What extenuating circumstances were there during that time? So this information ya gore ba buisantse le mosadi gore go kopana go tlo toileteng yone e presented go court. Yes. Who presented this information? It was presented by one of the accused persons between basimane ba babedi ba le yo mongwe na bereka go chopisi go ngolo batsi. So yo mongwe yo ke yone le gore remember kana you know the beauty of investigations Kaelo ke gone gore la tseiwa separately. That is why la tshwarwa be le detainiwa gore o paska ba letso mongwe re he la story se se re baya hana no. So that is why le tlo tsewa one by one during interrogation to find out what happened. So, were they going to get paid, or were they paid to do this job? There's nowhere go tlhalisiwang gone gore ba ne ba duelwa madi ape. Ha gona po a bone o leng gore na a letsala le mosadi. Yes, that one I didn't establish. Yes. So ya no re tla re bone mo ngwageng o tlang. I do believe gore sentence re bone gore ba tla because it has been 10 years and le bone ba sala ba tsena mo trongonyano last year ka November. Remember gore kana ha o sena go convictwa hela wa tsewa le ha sentence isitswe you are being remanded go prison yano because you have been convicted o bone molato and you are guilty. Yes. Okay. So I really want the passion. Yeah. All right. So then, yes. The other shocking case in nothing this year. Bansuting Kharapi is that man no longer ona bolaya a lady go UB. Okay. Yes, I remember that. Yes, so ola to hadiwa ka go bolaya that lady. So he's one accused person no longer. The case is still ongoing. He's fighting for his bail. I say bail. And I remember the last time in Logore, a psychiatric evaluation. Okay. So, the thing the results we never get to know what is unless it's go trial. During trial, di presentiwa ke the defense part of their
their strategy now. So Banswiti was accused of killing girlfriend Yanning at Leone. There were so many issues surrounding their life mo ileng goreng go supagala gone gore o mmolaetse tsone dikgang tsone tseo tsa gore ba ne ba sa utlwane sentle go sa reng. And one thing Kaelo ka Bantshwiti wa bona ke sala batho ba morago ko di-court wa bona Bantshwiti was this very calm accused person. He came across as if motho yo ga se la ntlha a tla gapele ga lekgotla mme le ga le nne ka lemoga gore ga se la ntlha a tla gapele ga lekgotla because ba bangwe ba tlhole ba le confused ba sa tlhaloganye gore go diragala ka tseleng tseng jang ba bangwe ba tla ba le arrogant for somebody o tlang ile la ntlha gapele ga lekgotla. But he was so collected and calm. His first appearance, he didn't even attempt go kopa bail, but ke ne ka utlwa gore gate ne le polisi at one point. So he was this one accused person who was very collected, very calm, before court. Mo eleng goreng I was just wondering what is going on through the mind of this man. Is he feeling remorseful? Is he feeling satisfied? What is he feeling? That reminds me of village barracks. Oh yeah. That calmness then reminds me of the fact that that gentleman was very calm. Yeah. To a point where I had to say, the calmness era yeah, I don't think so. Kana go bua ka mogomotsi sepopa. Monno wa lesolo le ngoreng o na accuse ka go bolaya basadi ba le babedi. Yo mongwe ile mosadi wa gagwe. Yo mongwe there were allegations that ke girlfriend ya gagwe. So that was a deadly crime ya diragala go village when. And I think the crime scene was messy. I like I always say Kaelo re tla re bone go court and go trialing le di photo album kana di a goroga le gona hale tsa crime scene o bone gore batho ba ne ba hudilo ka tseleng tseng jang go ne go ntse ka tseleng tseng jang. So le ene helalo he was very calm. Me ene Kaelo o tsore ke dumela gore Sepopo was in shock as compared to Bantshwiti. So the response was not the same? It was not the same. Okay. Bantshwiti was more like, he was so calm and but this one was like, he's just someone who was kind of lost. Okay. In shock. That's how dimina ga gwenna ke neng ke bala ka teng ha ke mo lebeletse. Ya no ha re bua ka dimina also. I remember ka 2020, is it 2024 or 2023? That man who is accused of killing mosadi wa gagwe go sheltering. Yes. Yeah, who went to the women's shelter? Who went to the women's shelter? That one, he was this confident man who was talking with Koduele, who was so sure, who knew what was happening, like who understood his rights more court. That is who he was. The first 2-3 appearances go court. Oh my God, didn't need a chance. He now went to being this humble guy who was just now. Is it legal advice or prison treatment? I think I want to know. Also, it can but you know what I think happened? Go prison kwa. Ba bua, they advise each other. Go to the Ubana as an accused person. Ha go batle ka re o tla o le maikgogomoso. Ha go batle ka re o tla o tsenyana dingalo le mapodisi go iregela ka tseleng tsenjang. Also, kana gona di accused persons tse leng gore they have an issue with the media. For example, this guy, he had an issue with the media, particularly me, particularly myself. He would always report me more magastrata, me almost we dar 1 2 3, me almost all the time. And it made me so uncomfortable. But I think also I start to worry about you now. But I think also Kaelo, prison officials would advise him to
don't do this, itshware yana because ha o lwa hape le ga majel gate ga ke itse o le ka go supa gore eng yana o ba tsenya le matlho a batho ya la gone gore bone batho ba kgona go chomola hape le ga bone and ga go ba be sentle wa bona. So he started behaving really he started behaving hela sentle be nna motho hela a wela. Okay. So all these cases resolutions mo ngwageng o tlang ya BDF yone it's a mahaka. Have you heard anything kana sentse emetse Jodi? Yes ya ga se popa kana this is case e le gore ba tsona ba emetse that ga gona developments di petse di kalo kana there are so many cases gona le backlog e ntsi. So the criminal court was launched ka September. Chief Justice was saying, we are launching this court because re batla go push a backlog. There are so many cases tse di leng teng mo Gaborone, including Lobatse le Francistown. So all these cases tse e leng gore di tletse re batla go bona di hokotsega by 80% by September 2026. So re tshwanetse re bone seo se iragala Kaelo. I want to believe gore that's very realistic because remember go hirilwe bo judge ba basha and also the criminal court is a specialized court again. So ena le di judge di le 6 mo Gaborone and then 3 go Francistown. So they are allocated criminal cases only, murder and manslaughter. So they're not going to find themselves go to civil matters and all that. Okay, so but now let's look at lawyers. I'm very curious about lawyers, and I think we need to invite 1 or 2 lawyers, especially the ones that deal with criminal cases. I want to understand how they get to a point where they say, I am going to defend this man. Yes, the prosecutor and the investigators are saying, this is how it looks, but I'm going for it. How do you interact with those guys? Kaelo, it's part of their job. It's part of their job to challenge the law. So they'll get all the facts from the accused person. O tla mmolelle gore gone mme ke mmolaile ke ne ke mmola ka mabaka 1 2 3 ba tla ba eloge ba bone gore nyame let's see how we are going to play this thing. Let's see how we are going to at least re go chwamodise death penalty, the death sentence. Because that's the whole point. Also sometimes there's no enough evidence. But if you find yourself in this situation, don't you just give up and say, it's okay if I go? Because you've seen people who then kill themselves. Kaelo, you know what happens? You know what I believe happens? You're going to take close to 5 years. Mo 5 years o go prison e kwa khotsa o kwa ntle kwa o atla o bona enga yele neng go tletsele ga ena go tsamaya lo yana 5 years o otlheo ebile wa go tsoga wa bona gore ke go ga ke a go kalediwa le nna. So that is why o bona tota molao o dira tse tsotlhe go sireletsa batho ba botlhe, whether ke the accused person or ke the victim. With the accused person in na khanyona gone gore di tsamaiso tsotlhe di diragadiwe to the latter so that ka moso e ska nna gone gore motho gongwe o ka leditswe gone go sa tshwanela. That is why o hiwa le yone tshwanwa gore o go aphila so that ha ile gore ga go tsamaiswa sentle go gongwe go tle go bonagale go ba basile jaanong mme hela with the murder accused persons Kaelo ke lemoga yana gone gore ga gona o ba bonolo gore they actually want to die. Hela ba setse ba nnile dingwaga ba le ko prison, you would see gone gore banna ba le bonela tota ga se gore ba batla go swa. You interact with people who are on death row. You do check and try to find out. I don't understand how your husband I need to talk to that man. How do you, so let's talk about death row right now. How many people do we have as inmates who are on death row? Death row era. Yeah, that's a good question, Kaelo. Kana death row sentle hela era batho ba leng bo ba emetse gore ba kalediwe. But we have 19 men mo Botswana ba leng gore they've been sentenced to death. 19. And then we have 5 who have gone through the appeal process and they failed. So we have 14 who are yet to go through the court of appeal. Mo e leng gore there's likelihood ya gore ba bangwe ba bone e be ile gore ga ba death row. Death row or they don't succeed. I mean they become successful. Bo ba sa
ba sa ikakwa akere. And then they go to the general population of the prison. Maybe ba tla tle ba hiwe a prison term ya bo 30 years or whatever years tse ba ka dinelwang. Yes, so re na le banna ba le 19 ba e leng gore mo bone tota hela ba hilwe di-death penalty because ebile re na le ba e leng gore ba 3 ba e leng gore re bone this year ba hiwa di-death sentence 3 yone 3 e tlaleletsa ba le yanong e ira 19 re bone Gabriel Pitlagano a sentenciwa to death ke justice beng ba mesetšhele ko Francistown. Who's Pitlagano? Pitlagano ke monna le gore o na bolaya girlfriend ya gagwe o ile gore o na motlhabaga 22 ona motlhabaga 22 ka 2020 mme ra bona ka 2025 a sentenced to death. Then Judge Slave go Francistown still o ne a sentence monno mongwe wa ko Mashoro o bidwa go te lapologang go botswang o na bolaya Nametso ga bana kgosi ka 2017 ko Serowe. Okay. You know what he did? I'm curious. Lapologang o dule kwa neng a tswa teng ko Mashoro a latela Nametso a tshwere thipa ya butchara. O na bereka go butchareng a itsentse mo bekeng a ba tsamaya ba mo latela a ba tsena kwana a mo latela go jareteng. They had a misunderstanding me gone ho ne a mmolaya. So misunderstanding was ru diragetse pele ga ba go kopa. They've always had issues. Okay. And then a ba tla tshotse thipa kana this is what we call premeditation. This is what we call gore you planned to kill this person. O tswa yang ko Mashoro tla o sikere thipa ka beke entso o ya ko Serowe or wa go buisana le motho beletlela go mana ebile thipa yone ya bo e dirisa go mmola ka yone amazing ngwe no ntse o ipkaeletse gore wa go bola motho. So one thing that we need to understand ke gore go death sentencing go be gone go na le premeditation go be gone go na le plan. The court has established gore there was premeditation mo casing. That is how we arrive at the death sentence. So the other one was just Slave still on a sentence le se go utule ka October. Ona mo sentence to death gore a sena go bola ex lover a gagwe ko Topis clinic. You know what happened? Le se go o tsamaile the girlfriend o go clinicing o ile go itlhatlhobisa hela ya ka o ka ske o ikutlo sentle wa ya clinicing ke ene wa tla mona le mo lining ha le mo lining a ba bila ba a le ka gore o bua le ene yo mmolela gore a batle go bua le ene bile e be go tsoga mokubukubu gone ho a ba mo bola Mo clinicing hape le ga batho. And that is what Judge Slave was saying gore this woman was ko kelong a ile go itlhatlhobisa ha ne nga dumela gore o se fiteng motho ke yo a tla mo tlhasela hape le ga batho ba bangwe ba kile ba re ba mothiba a ba promise gore o lekeletse le wena ke tla go wa bona. So that is what really Judge was condemning gone gore ga ke re motho a le ha ile gore re ka re go sireletsegile teng ebile gona le batho ba bangwe at least gongwe the accused person o tshwantse ka bana a tshabile batho ba le you know but o ile a ira sengwe le sengwe se o hela ka go batla ga gagwe. So those are the 3 death sentences re di bone mo ngwageng wa 2025. These people, when they do this, are they sober? A ke re ba bangwe ya nong wa go tlhaela gore ha ba deal with extenuation ba claima Was under influence. I was intoxicated. Ke ne ke nwele bojalwa ne ke rileng. But who knows? It might be one of the tactics tsa go leka to escape the death sentence. Okay. So as we speak, ha gona motho wa mme mo death row. We do not have mosadi mo death row. It's only men. And was sentenced to no ga rena basadi ba santseng ba sentencitsweng. We don't have. So ne ke re ke gore a kere banna ba mo death row Kaelo. Majority of them ke batho ba ileng gore ba bolaile ba ka pelo. Yeah, from the numbers the 3 ye hela le one ke batho ba ka pelo. So ba bolaile their partners. Majority of them. I think we have 2 ba bolaileng bana and then gore nna le o mongwe ileng gore na bola ma German ko maung. Yes, majority of them killed their partners. So
o kgona go bona gore problem go lo ga e teng hela hana batho ba bola ba ka pelo ba bone, then what is going on, what is happening? That is why it's very important. O bona ma-parliament a rona or whoever, all these people ha ba batla the root causes and stuff, le ene ta o tona because o dumela mo root causing gore a re senkeng a ye go bua le banna bana ba 19 ba re tshwaretse dikarabo. That is one thing that there's an answer somewhere there. Oh, di teng. Ke ratile se neng ta o tona se bua o itse ra reng a re let's look at the circumstances surrounding these people ga ke ba tswa kae ba goletse kae ba godile ba ne ba jang. tshela jang go Yes. teng ba tsadi ba bone ke bo mang ba ne ba diragala yang, what's the history ya Yes. batho ba godisitseng. So ha re batla seo go ka re thusa go batla the root cause ya all these murders. Mme anong molao wa rona one o papametse wa re ha o bola ya motho wa bolaiwa wa bona. So ta o tona tsontse ra ba re tlhalosetsa gore yaanong a reng a re ha re sena go batla di-circumstances yaanong ra reng ra ba tshwamodisa kgotsa ra reng re diragatsa se molao se buang. Yes. Wa bona, then go tsweng ho yaanong ha re sena go advise-iwa ke di-circumstances tse, then that's when re ka bonang gore yaanong ra re baakanya dilo jang, because now batho ke ba 19 ba tota nte re bua ka ba 5 ba e leng gore I believe gore their files are before him. Di-file tsa bone di gapela Kana ka di a gago. go officing O tshwanetse gore anong a di lebelele tsone tse kana re bua ka Atlola Mojangi. Atlola Mojangi is an ex-cop. Okay. O ne a bola girlfriend ya gagwe e neng e le nurse. Yes. Re bua ka ina re sang go mola o mo tlhabile a tsena go mo tlhaba a ba mo leka go mo tshuba. Okay. Yes, go Francis Town. Ko tseleng ele ya ma ha o tswela go ha te kae o tswa ka Francis Town e kwa. So the other person ke Muluki Polo. Muluki Polo is the youngest, by the way, on death row. He's the youngest man on death row. O bolaile mosadi wa neng a America. He was in ele modisa. So ona mola ka go mo rema ka selepe ga raro mo tlhogong, like 3 times Kaelo, and the selepe sele ke ha se setse ha mo tlhogong. Yo, that was so scary. And then re be re nna le this other one wa ko Gantsi. Why am I forgetting his name? O bolaile ngwana ene. okay. Ene o bolaile ngwana. Ramotswiri Mokobela o bolaile ngwana. Re be re nna le ene wa Majeremane. Yes, wa ko Maung o bolaileng couple ya ko Germany. A be re nna le yo mongwe o bitswa go twe I'm forgetting his name. O bolaile girlfriend ya gagwe. Batho ba bantsi Kaelo ba kra tlhoka go ba lebala gape even the crimes they've committed. Kana gompeno lebella le Simba Mampori. Simba Mampori he's accused of killing 4 women. Ye o ya mo atlholetse leso. Ibile he did not succeed. Mene go appeal. Mene ha ke mo balle mo 5 eng because o santsana le pending murder trials. Ibile Chief Justice ke tlogetswe o mmone molato mo go emebedi dipolao tse pedi maloba. So o santsa sentse ka mmede o one o tshwantse gore a o seke tse pedi tse o bone molato di sentence di tshwantse gore di tswe. Yes. Okay, so re bona dio tse criminal court e lontshitswe. What happens to GBV? Because I think court it's special court le ba ganeng le gender based violence, because I think ga re ka ke yes go bolele batho go ngwe melato ka tswa ya tshwana, but the murder ya mo ka pelo a gago, I think it's more go sa le bone ba ile gore ba ka pelo ba bone bolelo ke batho kana ba sa di go re bone ga ba bolae direct go ka tse di mpoleletseng ba hira gore mpolaele ngwe ya no. People are killing their lovers. Either they are doing it directly or hiring 2 men or 3 men in a Zimbabwean. That's a story for another day. But people are killing others. Yeah. Should you not have a court specialized in gender-based violence? Yeah. Yes, I hearing hela haka atsoka hale mutha go be le gore kana mewe go re go iwa teng.
I think we need such a court. But what I thought, ka 2022, 2023, no gona le specialized court yone ya dila le dikgang tsa GBV, but go the magistrate level. Also because no gona le yone case kgang yone ya go no gore re na le backlog e seng kana ka sepe. So the case tsa GBV di ne tsa potlakelo ka speed thata. I think let's try and wrap it up as fast as we possibly can. Yeah. No, we are definitely going to be doing this every week here, Kaelo. So we're going to be taking them one by one, all these cases. All right, thank you very much, Rachel. Yeah. And thank you very much, Kulabi. I think this, it's information. Yeah, we need this. We need to have these kind of conversations, Kaelo. We need to be kept abreast with what is happening in Makotleng. All right. Yeah.